Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Keller der Verdammten. Ich bin der Baume. Wir zocken immer noch Tesla-Effekt. Wir sind immer noch live auf Twitch. Und ich chill nun schon seit geraumer Zeit hier unten ab. Wir hatten eine sehr entspannte Pause. Bierchenpause. Der Twitch-Chat sagt Hallo YouTube. Sehr schön. Nice. Was? Trollpool, was ist denn mit den Bots passiert? Der Nightbot und der Deepbot sind weg. Ey, das ist doof. Da sind sie. Da sind sie. Haben es verpennt. Ich habe einen Tipp von der Evi gekriegt in der Pause, liebe YouTuber. Ich muss den Timer starten. So. Und laut dessen Tipp Gedöns soll ich mal hier reingehen und mich nach links umschauen. Da soll etwas sein. Links. Mach mal bitte die Tür zu, bevor der Gandalf da vorbeikommt. Links, 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 links. 4 or 5 crates, all addressed to Charles Foster Kane. Crates and barrels, barrels and crates. Wuffi? Schnuffi Wuffi? Was ist denn links? Crates and barrels, barrels and crates. Oh Gott, nein! Da unten? Das habe ich nicht gesehen? Security key. You bet your sweet Bippy I'm picking Oh, scheiße. Und ich bin schon mit der Taschenlampe hier durchgerannt und ich habe nichts glitzern sehen. Oh, fuck. Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hab schon völlig mit diesem Raum aufgegeben, da jemals etwas zu finden. Aber mit der Security Card können wir natürlich hier rein. Ich dachte, wir müssen die vielleicht einem von den Mönchen hier abnehmen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mach mal schnell wieder zu. Ach, du Pappenheimer. Looks like we've got one mask missing. Ah, okay. 1, 2, 3. Kann ich euch noch weiter drehen? Das ist sehr ulkig. Ich habe keine Ahnung, was es tut. Wir werden nachher mal nach draußen schauen. Vielleicht wird sich uns was offenbaren. Huch! Der ist nicht abgeschlossen. Nichts drinne? Ja, nichts. Schon doof. Ist hier was drin? Warum kann ich mir nicht einfach so einen Mantel anziehen? Mann, das wäre so easy. Da müsste ich nicht ständig sterben. Ah, jede Menge Kunst. Du bist 10-mal in dem Raum gewesen. Mit Taschenlampe. Ja, ich weiß, wie ich weiß. Es ist so peinlich. Ein Schlüssel. Looks like an armoire key. Candle, couple of books. Guess this guy wanted to be like Lincoln. Reads by candlelight. Bam! Looks like we got ourselves another secret room. Yeah, secret room. Okay, da gehen wir mal wieder raus, machen den Schrank nebenan auf, da ist sicherlich schon ein Pharaonenkopf drin, den können wir dann dort einsetzen und wenn wir dann alles rüberschwurbeln, dann geht der Geheimraum auf und wir können sagen, wuppdi fucking Dudel, hab ich doch gleich gesagt. Sesam, öffne dir. Jawohl. Booga, booga, booga. Du, das ist so ein Spinner. Ich krieg's nicht hin. Ah. Mönch-Dude? Kein Mönch-Dude? Hier Mönch-Dude? Kein Mönch-Dude. Okay. Oh, da hinten kommt er. So, Boogie, Boogie, Boogie. Dann machen wir die mal hier ran. Katsching. Quiplash und Baume ist gleich. Nee, es wird heute kein Quiplash geben. Heute gibt's kein Quiplash, sorry. Mike and Ike Hammer Candy Comic. The Case of the Not So Thin Man. I'll put this in my comic book rack collection in my office. Von dem nicht so dünn Mann? Der nicht so dünn Mann? Vielleicht ist ja der Mettmann der nicht so dünn Mann. Ach, guck mal, hier ist noch was versteckert. A bookmark. A simple bookmark. Or is it? Oder etwa nicht. Da. Okay. Nach links, nach unten, nach rechts, nach oben. A, B, Select Start. Nach links, nach unten, nach rechts, nach oben. Bam! Super Hightech-Büro. Das sieht ein bisschen aus wie bei Half-Life 2 irgendwie. Hier die Columbine? Wie hießen sie? Combine. On, off. Sag ich mal off. Wahnsinn.
And it's a security station, and it's only monitoring one cell. Ja. Und ich weiß auch schon, welche das ist. Mensch, wie gut das Spiel funktioniert, wenn man mal einen Run hat. I need to find all 7 letters for this sign. Okay, die put ich da mal schnell rein. Supreme, yay. Wupp, wupp. Endlich, na bitte. Oh, Gott sei Dank. Ja. Wer bist denn du? Bowers? Wir haben ihn. Mason Bowers. Anybody home? Bowers? Yeah, you don't remember anything, do you? I'm gonna have to bring something back to cut you out of here. No. They told me. I'm scared. Yeah, I'm scared too. But these people, they're trying to hurt you. I'm here to help you, okay? But to do that, I need your help. Look, have you got anything? Anything at all that I can use? Anything in your pockets? Der hatte auch so eine Einstichstelle von so einer Nadel, ne? Genau wie wir sie hatten. Just this. Yeah, those are nice. I need them. Say, look, Those are mine. relax. Stay here. Yeah, I'll be back, and you have a great Those day. are mine! Those are mine! Dave! 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 Come back here! What did you do? Dave! They're mine! Dave! You come back here! You come back! Ist gut, Junge. Seeing Ist schon Bowers mal so gut. unbalanced and paranoid was not a real confidence builder on what the future had in store for me. I'm dealing with something far beyond my level of expertise, and I need some professional advice from my new best friend, Dr. Kate Donahue. Oh Gott, ey. Das ist abgefahren. Schön. Ich weiß nicht, ob das Spiel mit Absicht so... Natürlich ist es das. Natürlich ist es das. Oh Mann, ey. Aber wie schnell der Tag jetzt rum war, mich wundert's ja. Mich wundert's ja. Ich weiß auch schon genau, wo wir mit den Karten hingehen können. Glad to see you're still alive. Ah, das freut mich aber auch. Das freut mich aber auch. Kindheitserinnerung? Ach komm, erzähl mal einen Schwenk aus deiner Kindheit. Just what my mom used to say. So your test results came back. Have you ever been in the military or undergone any behavioral therapies? Wie bitte was? Loki, was schreibst du? Wünsch noch einen schönen Abend. Danke für den netten Stream, Baume. War schon kurzweilig beim Malen. Was? War schön kurzweilig beim Malen. Du malst? Was malst du denn? Egal, ich wünsche dir Dankeschön fürs Einschalten und ich wünsche dir Dankeschön. Dankeschön fürs Einschalten. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und viel Schaffenskraft bei dem, was du tust. Gut, okay. Was sagen wir dir denn? Ob ich irgendwelche Sachen durchgemacht habe? Ich kam hier an mit Gedächtnisverlust und ich finde das wirklich eine dumme Frage. No. Well, not that I can remember. Back around 2020, a controversial therapy was developed, initially to help victims of trauma. It was known as a trance-inducer. Nanites were used to target specific memories, blocking brain signals, essentially erasing the traumatic memories. The military started to use it to treat post-traumatic stress, but then they and other government agencies discovered more off-label purposes. And somehow it's ended up in my system. Whoever injected you coupled it with a verbal cue, a trance key. It's a phrase spoken to trigger a response. To restore your memory, you need an antidote serum known as a trance interrupter, and then the trance key. Okay. Great. Now could you tell me where I might find those? That's the bad news. But if you get the serum and your key, your recall should be strong as ever. Let's check your recall, Doc. Can you answer a few questions for me? Wir können schon wieder über uns selbst reden. Na komm, dann machen wir das doch. Let's just keep this professional, shall we? Oh, was soll denn immer diese Anspielung mit ich bin nur ihre behandelnde Ärztin, pipaplub. Semi möchte Geige spielen, aber auch Baume gucken. Doofer Zwiespalt. Dann guckst du mir zu und spielst einfach die zweite Geige nebenher.
Dann musst du mich einfach lauter machen als die Geige. Wir hören dich ja nicht, ist ja in Ordnung. Taylor Lamintz. Ja, meine Freundin. Was sagst du zu der? I don't think you could do much better. And yes, I mean that the way it sounded. Was sollen denn immer diese Anspielungen? Kennst du Louis? I believe he runs a diner over by Telegraph Hill. Also, wir wohnen in der Gosse der Gesellschaft, aber jeder Affe kennt Louis' Laden dort in der Straße. Das ist doch komisch, oder? Das ist doch irgendwie seltsam. I've dealt with many cases of amnesia, but nothing exactly like this. Keiner, der 7 Jahre Gedächtnisverlust beinhaltet. Ja, das ist seltsam. Das Unterbrechungsserum. I've checked around and it's not stocked by any medical facilities. Das ist doch komisch. Woher weißt du überhaupt davon, wenn es das überhaupt nicht gibt? Text-Trans-Schlüssel? You'll need your trans key to restore your memory. And the only way you'll find it is to get it from the person who injected you with the transducer. Okay. Also dieser verbale Ausspruch, irgendein Satz, der irgendwas in uns triggert, das klingt sehr nach Projekt MK Ultra irgendwie. Tja, und wie, was? Bauers Trans-Schlüssel. Wir wissen, dass der den hat, oder? Nee, ach nee, der wurde auch, ach so. I have no idea what the trans key might be, of course. But it would likely be a short, fairly unique phrase. Eiscreme. Ich wette, es ist Eiscreme. Spiel doch Baum und guck. I'll need a laser blade to cut Bowers free, the trans-interrupter serum, and its trans key. Phone message waiting. Phone message waiting. Wer ist? Phone message waiting. Phone message. Phone message waiting. Phone message. Phone message waiting. Phone message. Mr. Murphy, please tell me you have news about Mason. He's being held at a place called Say-Sen, which is some crazed cult where the lunatics are in charge. I'm not going to alert the police because they might dispose of Mason. I think I better handle this myself. But why would you put yourself in so much danger? Because someone's taken 7 years of my life from me and I want it back. If there's a way I can discover what happened and somehow restore my memories, I'll take that chance. Well, I hope you do get that chance. My name is Thompson Alden. Hi. I'll get back with you soon. Good luck, Mr. Murphy. Warte mal. Thompson und Tesla? Oh oh. Oh oh. Das gibt Konkurrenz, glaube ich. Nee, das war... Thompson? Thompson oder Thompson und Tesla? Wer war nochmal der Konkurrent von Tesla? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Haben wir irgendwas, was wir den Leuten hier zeigen können? Wir könnten sie noch nach der Moosfresse fragen, aber ich glaube, das hätten wir, wenn dann, schon tun können. Mein bester... Ja, am besten ist, ich gehe einfach mal wieder zu dieser Villa, zum Strandhaus. Before I return to Say-San, I'll need a laser blade to cut Bowers free, the trans-interrupter serum, and its trans key. Man, this is a nightmare. I fly back to the beach house to see if the cards Mason had on him can be used here. When I arrive, there's a familiar face waiting at the door. Oh nein, nicht die schon wieder. Nicht die schon wieder. You found Mason. Is he okay? Well, physically, but mentally he's had a taste of his own medicine and it doesn't suit him. Ach, Thomas Where is he? It's a place called Say-San, and I can't tell whether he's being held for his own protection or against his will. So, what do we do now? If we don't know why he's there, we shouldn't get the police involved, right? Yeah, these boys play for keeps. I'm afraid if we break in on him, Mason may disappear for good. You said you don't think he knows who he is. What does that mean? He's been shot up by something called the Trans-Inducer. And if we don't get Mason's memory back, all 3 of us may be stuck at this dead end. I'm so grateful you're doing this. I don't know who else I could turn to. Vielleicht etwas zu I still care for Mason, but we haven't been close in a long time. You seem so tough and self-reliant. Well, being a PI is a very rough business. Isn't the rough Oh business Gott. exciting? Maybe when Mason is back to his normal state and out of danger. Look, I'm no hero. I'm doing this to get my memory back. But perhaps later we could talk about this. Perhaps is so full of possibilities. nur reden. Is there a more intriguing or tantalizing word? Perhaps. But right now I've got to find something to help me get Mason out of Say-San. I'll leave you to it. Good luck, Tex. I've got to go. But you know how to get a hold of me if there's anything you need.
Tja, ja, dann mach's gut und... Genau. Goodie. Don't get it? I just don't get it. These women, why are they interested in you? Maybe you need to get your optical sensors checked. Wow. Between Ariel, Taylor, and the look Mojo is giving you, I'd say losing 7 years has done wonders for your charisma. Hey, have you considered wiping a few more? Oh, and that was a nice catsuit, by the way. Can we pick up one in my size? Ja, machen wir bei Gelegenheit, wenn Zeit dafür ist. So, warum nimmt er sich das Geld nicht? So, komm, schmettern wir die da mal rein. Mit Schmackes. Yay. Juhu, das Gegenserum. This must be the Transinterrupter medication. And there's only one dose. Das sollte dann wohl für mich reichen. Wo krieg ich denn jetzt ein Laserschwert her? Vielleicht von hier? Ich glaub's mal bald nicht. Nee, ich glaube, hier stehen wir gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich guck noch mal kurz die Spritzchen an. Ei, das erinnert mich ein bisschen an Bioshock. This is Transinterrupter serum. The only thing that can bring back memories. And there's only dosage for one person. If I use it on Mason, maybe you can tell me where more serum is. Ja, oder du benutzt es für dich selbst und sagst, scheiß auf Mason. Die Frauen, die Tex kennenlernt, sind komisch. Ja, sind sie. Aber das liegt daran, dass hier jeder komisch ist. Wirklich jeder. Alle. Jeder. Hier ist niemand normal. Niemand. Nein. Mir fällt echt nicht eine normale Person ein. Doch, eigentlich schon. Und nämlich der Dude vom Elektroladen. Dem ist nämlich alles sehr suspekt. Und das ist die einzig vernünftige Einstellung hier. Das Resort? Was ist denn im Resort? Achso, nee, da bin... Season... Komm, ich flieg mal wieder zurück zur Allee. Vielleicht kann mir ja jemand mit diesem Elektroschneide-Dingsi weiterhelfen. Nicht mal ich? Nein, Berlin, du bist auch nicht normal. Auf gar keinen Fall. Du noch am allerwenigsten. Laserschneidi-Dingsi. Da fällt mir eigentlich jetzt spontan hier unser Dude von Inspector Burns Barbecue ein. Vielleicht, wenn der den Froststrahler hat, vielleicht kann er ihn... Still can't believe I'm working with the one and only Tex Murphy. Ja. What can I do for you, sir? Du hattest mittlerweile schon 4 Tage Zeit, um dich daran zu gewöhnen. Trans-Unterbrechungsserum, weißt du was davon? Don't know. Okay. Und vielleicht das von Bauers? No can do. Okay. Aber eine Laserklinge weiß bestimmt, wo eine ist, oder? Don't know. Ach, okay, dann gehe ich mal rüber zu Louis und frag den nochmal. Hey, what can I do for you, Mike? Ich mag ihn. Man kann ihn nur mögen. Hast du schon mal was von einem Trans-Unterbrechungsserum gehört, mein Freund? Das ist nichts zum aufs Essen schmieren. Sorry. Schade. Das von Bauers wirst du auch nicht kennen, oder? I don't recognize it. Psst. Okay. Berlin, was ist los? Psst. Selber bist. Sophie. Oh, hallo. Was soll das heißen? Naja. Ich hülle mich in Schweigen. Lieber Louis, was weißt du, hast du vielleicht eine Laserklinge? Du hast doch bestimmt eine. Du hast hier ein Café oder Bistro oder was, du machst doch auch Essen. Wie cool ist es denn, wenn du mit einer Laserklinge kleine Scheiben von deinem Weißbrot abschneidest, die dann halt gleich auch getoastet sind? Sorry, Mike. I ain't got nothing that fancy here. Wäre aber vielleicht praktisch. Denk mal drüber nach. Na gut. Dann hat sowas vielleicht unser Dude aus dem Elektroladen. Ne Laser. Not again. You're gonna get me fired. Or worse. Ich stell doch nur Fragen. Hast du eine Laserklinge? You think we got something that expensive here? And you know you gotta have a license to carry one, right? Look, I have one of my own. I'll give it to you. But only if you swear that it squares us up. Echt? Ja, dann mach halt. Ja, schwöre ich. Hier. Mit Dingenskirchens. Weißt du, was Trans-Unterbrechungsserum ist? Sorry. Nix sorry. Das hilft mir auch nicht weiter. Kennst du einen Bauers? I don't know if this has anything to do with this trans key you're talking about, but after that 48 Pandian flew off, I circled back. I took a quick look around and saw a fresh hypo on the ground along with a few cards. I grabbed them. If you want them, just don't tell the cops I gave them to you. Okay. Hat er uns jetzt wirklich Stuff gegeben?
Kreuz 4. These 4 of clubs cards were found scattered all over the alleyway by Zach after the abduction. I think Bauer's trance interrupter key may be the phrase 4 of clubs. Nicht schlecht. Und wir haben ein Laserschwert. This laser blade can help me free Mason Bowers from Ceysan. Alter, wie ich sagte gar nichts zu. Gar nichts sage ich dazu. Nein, wir holen uns einfach mal ein Laserschwert. Ich würde trotzdem gerne noch mit den ganzen anderen Genossen hier aus der Straße quatschen. How goes the investigation? Investigation. Kennst du ein Trance-Unterbrechungsserum? No. Next. Das war's schon, danke. Ist mir eine Freude, mit dir kooperieren zu dürfen. Nein, es ist dir eine Freude, mit mir kooperieren zu dürfen. Können wir mit dir nochmal quatschen? Bing, bing, bing. Always happy to help out my best tenant. Mein allerliebstes Lieblingsmoosauge auf der ganzen Welt. Let me think. No. Gut. Gut. Ich meine, ich habe ja auch schon alles, was ich brauche. Ich würde trotzdem gerne nochmal alles abklappern. Auch Having mit a ihr detective hier. hanging around isn't exactly great for business, Tex. I'm gonna have to start charging you. Weißt du, was ein Unterbrechungsserum ist? Keep this up, and I need to start charging you. Irgendwie mag ich sie ja schon. Diese ganze Art, die sie hat. Hey, Tex, how you doing? Oh Gott, du bist mir mal viel zu positiv. Don't know about that. Über positiv sein? Das glaube ich dir nicht. Okay, dann gehe ich nochmal kurz zu Hollow und dann haben wir's. Hey Tex, how's your case progressing? Ich habe da ein Trance-Unterbrechungsserum. Willst du es mal haben? Can't help you there. Schade. Ich wüsste auch nicht, wo ich dir das hinspritzen soll. Das habe ich so nicht gesagt. Justus TV, genau im richtigen Moment gepostet. Dankeschön. Dankeschön. Moin, guten Abend, gute Nacht, guten Tag, hallo. Willkommen beim Tesla-Effekt. So, dann kann ich jetzt eigentlich mal wieder fluppediwupp zum Season reisen. Wie auch immer Tex da unten aus diesem Gemäuer rausgekommen ist. Wahrscheinlich hat sein Auto so eine Art Teleportationskurzschluss. So. Mal eben fix alle Rätsel wieder gelöst und runter in den Camp. Wow, ist sie groß. 4 clubs. 4 clubs. 4 clubs, Mason. Come on. Flash on, wake up. Come on, don't be deaf, dumb, and stupid. Please, Mason, wake up. That's it. Come on. Come on, come on. Tex, where are we? Es hat geklappt. Klarheit. Fangen Sie an zu sprechen, schnell bewegen. Ich verschaffe ihm Klarheit. In a whole lot of trouble. Is that the trans interrupter? What have you done? Danke. Danke wäre gut. You can thank me later. But you restored my memory. I'm the one who blocked it. What? Why the hell would you do that? Oh, God. Now they can find out everything I know. How could you do this? Oh, well, maybe because I want my memory back. Your friend said you're the only one who could help. My friend? Yeah, the one who came for the cryo chamber. So he has it. The cryo chamber's safe? Yes, he has it. So where do we get more serum? There was only 1 dose in your safe. Und brutzelt und brutzelt und brutzelt. Bald ist die Hand ab. Margaret injected you. Kixi, Alter! He's the only one who could have helped you. Yeah, and she's dead. And I'm pretty sure her head was the main ingredient in that soup can of yours. Why'd you cut off her head? I didn't. It was Maldonado. I don't think I could have done it. Yeah, well, don't mince words. Wieso müssen die denn jetzt da ausbrechen? Ich bin doch da schon mal abgehauen. Margaret double-crossed us. She came up with her own plan, but I think we stopped her before she could give it to the translator. Well, you don't come across as totally insane. She knew things, but she'd given up hope. However, some of us still believe. It wasn't fair for her to take those things to the grave. And I have the technology to tap what's inside her memories. Even after death. Well, I stand corrected. You are insane. Das ist tief. Warum macht er das auf? We were all looking for the Tesla egg. But you're the one who found it in the wall of your apartment. I was still working from the inside, letting you all know what the translator was doing. By then, Margaret had stolen the egg and disappeared. I was afraid she switched sides, so
hired Maldonado to do surveillance on the Ritz, hoping she'd show up. Yeah, and she did. She and that big mutant came by and injected me. I caught up to her at the door of her apartment. All I wanted to do was talk, but she clutched her chest and collapsed. Dead before she hit the floor. Decapitation was the last resort. When does the abduction come in? I called Maldonado just when the translator's henchmen arrived. Maldonado brought the cryo chamber while I created a diversion. While they were chasing me, he did the deed. Then I used the transinducer on myself. We'll rendezvous with my friend. We gotta find that egg before the translator does. All right, but let's swing by and get your wife, too, because she's been worried sick about you. My wife? I don't have a wife. Very good, Tex. You continually impress. The cryo chamber. It holds your answers. Don't let him find it. Was? Welcome back, Tex. You certainly have a gift for making things interesting. Yeah, it's a gift that just keeps on giving. I assume you have no idea who we are. Let me just save some time here. I have no memory of you or anything else since this bastard here shot me and my girlfriend 7 years ago. Yes. Margaret made sure of that, didn't she? Willing to die just to keep you out of the equation, undermining me at every turn, right up until the end. I need to know one thing. Did you kill Chelsea? You could say that. Don't move. It's a long story, Tex. Maybe some other time. Just tell me what happened to Chelsea. Dalton, would you please answer Tex's question? My pleasure. We'd stolen your speeder, of course. After I sedated you and Chelsea, you were taken to a place where we could search your memories for leads to Margaret Leonard's whereabouts. When that failed, I staged Chelsea's death, attempting to draw Leonard out of hiding. We left identifiable DNA inside your burned-out speeder. Which, incidentally, was uninsured. Leonard didn't fall for it, unfortunately. Eventually, we let Chelsea go, and I never saw her again. This was all before I returned. I've never seen Chelsea. I haven't seen her either. As far as you know. Also erstens mal, Keksi, Dankeschön, Dankeschön, Kartoffel, ganz viel Kartoffelherzchen für Keksi, Dankeschön und gute Nacht und Tüdelü. Hab die Grüße ausgerichtet, Run. Oh, so, Keksi, ich wünsche dir Dankeschön, danke fürs Einschalten und danke für die fette Donations. Das war so viel bla 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 jetzt, das ist... Danke, merci. Kartoffel. 20 € für die Schauspieler. Was? Da hab ich was verpasst. Ja, Fuji. Genau, mal ein paar Herzchen. Dankeschön. And you are? I am the translator. Is translating your profession or a hobby? It is my mission and my destiny. Well, I guess that makes 1,000,002 questions that I have. Everything would be a lot easier if you just unlocked my memory. I would if I could, Tex, believe me. Unfortunately, Margaret took your trance key to her grave. What? I'm supposed to believe that I'm on your guys' side for whatever's going on here? That's right. We're all in this together. We united in a common goal. It was a goal Margaret and I used to share many years ago. But she lost hope after I died. You're Joe Hansen? Margaret Leonard's husband? The FBI agent who stole the Tesla cash? I am. And I did. But when I learned what we'd taken from Tesla and buried in our vaults, what amazing technologies he had to offer the world, it became my dream to complete his work. But then I was diagnosed with terminal cancer. I had little time left, so we decided that I should be preserved in a cryogenic state in hopes that a cure could be found someday. But now you're here alive again, so who's the one who brought you back? Margaret refused. She said it wasn't safe yet. I tried to pressure her and she disappeared. In the end, it was Mason who completed the reanimation.
was it like? Indescribable. I saw eternity. And I returned with a renewed sense of purpose. I finally saw the true vision of Tesla's work. So if Mason brought you back, why did he turn against you? Margaret can be very persuasive. I think she convinced Mason that my work was too risky. But she couldn't convince you, Tex. I'm a little lost here. Why do you need me? Margaret held one last piece of the puzzle. The Tesla egg. It is the nucleus of the atom. Without it, the spirit radio has little effect. But with it, the veil between living and dead will vanish. And we will all exist within the immortal coil. We have work to do. You're free to go, Tex. These guys must be playing some kind of mind trick on me. This has got to be a setup of some kind. Tex, buddy, I'm afraid I haven't been totally straight with you. Over the last 7 years, you have become a lying, womanizing, duplicitous, two-timing cutthroat who plays both sides against the middle for money, and is partners with the gentleman who just left the room. I thought you could just walk away from the person you'd become, but I see that fate may have something else in mind. Tag 7. Das ist der letzte Tag. The Talking Dead. Or Lost in Translation. After I returned from Ceysan, I called Alt to tell him Mason Bowers had taken a 40-foot leap. The guy was so broken up, he hung up the phone. I'm not sure if Bowers' death ended Alt's interest in this whole sorry mess, but my gut tells me I'll need his help if I'm ever going to solve this case. I decided to visit Saint Germain to find more information about the Tesla egg. The Talking Met. Oh, God. So, how goes the investigation? I don't suppose you have any news regarding that egg we talked about? Well, everybody's talking about the Tesla egg, but I think I've got a lead on it. Ah, the egg of Columbus. The copper egg. Unveiled by Tesla at the Chicago World's Fair in 1893, it was the very heart of a small prototype that, some say, would become his most notorious invention. You seem underwhelmed, and that's not good. You know the story of Tunguska? Well, I do now. If you believe, as many do, that the Tunguska explosion was caused by the Tesla death ray, and you believe that the Tesla egg is a core component of the death ray, well, then the egg would be of immense fortune. Ja, aber so ist das nicht. What do you believe, Mr. Murphy? I believe you know a lot more than you're telling me. Are you familiar with Paradise Lost? Ja, das ist ein Puff um die Ecke. One of those resorts for swingers. Weiß ich. Wusste ich, dass sowas kommt. Paradise Lost is a poem about the great divide in heaven when Lucifer was cast out. After his banishment, Lucifer swore revenge and created an army of his own. He and his followers waited in darkness for their chance to strike back at the god who cast them out. After a 3-day battle against the faithful angels, the forces of evil were banished from heaven for all eternity. Well, I like it when the good guys win. Yes. But what if the war were not over? What if Lucifer had not been defeated but lay in wait, preparing for his chance to overthrow heaven? Well, debating hypothetical fairy tales is a little nerdy for me. Look at the world around you. Did heaven win the battle? Man has created hell on earth. And the longer man exists, the further he descends from the wisdom and discernment needed to overcome the darkness. At his core,
is a grasping, clawing, foolish creature, willing to commit any sin to appease his base and greedy nature. I thought I was jaded. You really think we're as bad as all that? There are still some who give me hope. You, I'm not sure about. Your role, whether for good or evil, has yet to be determined. He's not so bad. Does he have the egg? No, my dear. Entirely the wrong egg. An interesting trinket, to be sure, but not the egg I'm searching for. Well, if it isn't Ariel Bowers. You know, I hope I pronounced that correctly, because Bowers doesn't have a wife. Great work, Detective. How long did that take to figure out? Not long. After Bowers told me. I have to confess, I haven't been totally honest with you on some things. Just some? I didn't know who you were when you first interrupted my own search of Bowers' place. And what were you doing there? I work for an organization you wouldn't have heard of. We're based out of St. Petersburg. Florida. Russia. Die weißen Russen. How about you? I don't work for anyone. Just the greater good. And my own little passions, of course. Ariel and I have crossed paths on several occasions. This time we seem to have some objectives in common, so we pooled our resources. Yeah, I'm well familiar with Ariel's resources. How common are your objectives and mine? That depends. You the kind of man who lets innocent people die? Not normally, no. You've heard of the Tesla Legacy Society. At one time, it had a membership of hundreds. After Charles Johansson died, the numbers dwindled. Some time ago, all those people vanished without a trace. I'd hoped to find some answers from Bowers. Oh, I got news for you. He's not dead. He's back. He's the translator, I presume. The one building the immortal coil. You say you like it when the good guys win? You plan on doing anything about that? Oh, sure. Leave it to me, as always. What are you two gonna do about it? This is not my battle to fight. He knows me. I won't be able to get close to him like you can. You shall have to find the Tesla egg first. Of course. Great. I didn't even think of that. Well, if you don't have any more helpful tips... Until we meet again, Mr. Murphy. And something tells me we will. Until next time. Mm-hmm. Kiss for luck. You'll need it. Angenehme After Gesellschaft, visiting in der with wir uns St. hier Germain, aufhalten. the former Mrs. Bowers invites me to a place called the Resort and says she has information to exchange. Was für eine fette Fluppe. If it isn't Dudley Do-Right. Ach, nein. Red-handed. Freunde, die Folge geht schon übelst lang. Das war eine ewig lange Cutscene gerade eben. Ich mache hier erstmal einen Cut für YouTube, bevor wir uns mit dieser heißen Sahneschnitte unterhalten. Also... Ja, ich lasse das jetzt mal so unkommentiert im Raum stehen. Und ja, Ivi, du hast recht. Sag der Tante mal, die soll ihren Ausschnitt nicht so herzeigen. Sonst bekommst du wieder einen Bann. Igitt! Schnell, du bist los. Tja. Was soll ich da noch sagen? Da fällt mir echt nichts zu ein. Wir stecken tiefer drin, als ich das gedacht hätte. Jetzt kommen gerade so viele Sachen parallel und ich check einfach nicht, was es mit diesem Pharaonenkult auf sich hat, wenn die doch alle auf der Suche nach diesem Tesla-Ei sind. Warum malt er sich denn dann Horus Auge auf die Backe und? Was ist jetzt eigentlich mit seinem Krebs? Wurde der geheilt? Ich meine, der wurde da aus der Kryostase geholt und da sind ja noch ganz, ganz viele Leute irgendwo eingedingst und... Netflix und Chill-Baume, Maddi, nicht mit der hier. Nicht mit der. Nee. Da könnte ich mich nicht... Nein. Oh Gott, ihre Arme. Oh Gott, guckt euch mal ihren rechten Arm an. Also wirklich. Nee, also linker. Es ist ihr linker, aber er ist auf der rechten Seite, weil wegen Sinne. Sie guckt uns ja gerade an. Guckt doch mal, wie dünn der ist. Guckt euch mal das Handgelenk an.
Das ist ein Skelettarm. Ein richtig echter Skelettarm. Da ist gar nichts. Da ist nichts. Da ist nur Knochen und Haut. Oh, ist das gruselig. Ich find die so gruselig. Oh Gott. Ja. Sie sieht aus wie ein etwas in die Jahre gekommenes Bond-Girl irgendwie. Wir machen hier einen Cut. Und ich will mal schauen, wie ich in der nächsten Folge den armen Text da rauskriege. Ich habe das Gefühl, es zieht sich gerade eine Schlinge um unseren Hals zu. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr lieben YouTuber. Ich schmeiß euch jetzt raus. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski. Dieser Skelettarm. Nacht träumt was Schönes.